Alright, mulamusiza banyabane basebo. Akansubire buli bulungi bungi asisira okuwuliriza. Amujebala koje mutusako engalo. Entumbudde nga bwe nabasuubiza ndigenda kujja ku saa 2 ne shocking news. Munansonyiwa nabadde ka noti ka sawa tukadakiika ntono nnyo. Ndoza kadeka 1 hour ate nga siwe ntira okulandira bala alika ku sawa nambe mabega naye. Mayinza mawuli kati wenga frina wenzija so njagala mbalamusizeko mwena. Njagala today njala muntagira abantu be England. Waliwo omukyala yatinkudde byatajja kusobola ne baawe. Njala muntagira abantu be UK mwena. Nina information njala boa. Ngira giteeka mu kigula lugye. Mayinza kasitoti nkule ekintu ekita human rights n'okuba nti mweka mukama fraging. Abantu bana Uganda bafa muri mu good life muri mu kulya sente zo muwa musolo nga mweka fraging ze muri basumba kati nzize baalya. Njala muntagira abantu be Bungereza mwena. Abawangala mu kitundu kibayita Woolwich mu South London. Njala muntagingire abantu be Bungereza naddala abali mu kibuga London mu South London mu kibuga kibayita mu kitundu kibayita Woolwich. Wenjagala we bantandikirawo nenga sinatandika yamunansonyi okuba nti ndadizemu ko katono olw'ensonga nti nabingi nje byokubagamba so kansubire muli bulungi. Olw'ennaku z'omwezi ziri 26 omwezi ogwokusatu olunaku lwakutaano abasiraamu bayita Juma omwaka 2021 mujebaleko gye mutuusako engalo. Kantumire ku bannayuganda mwenda bawangalira mu nsi ez'enjawulo nti muli mutya sijja kumenya nsi nenkimanyi nti buli omu gyawangaalira obeereyo bulungi nnyo olw'okuba nti oyagala enkyukakyuka nange wendi wano nzize babuuzeeko mu Uganda lya weekend eno so tulabe ki ekigendagenda mu maaso. Njala muntagingire mupembe yosebe tawasale mutano wa Kalekyezi mukoddomi we Odrek Rabogo Janet Kembabazi njala muntagingire omwogezi w'ekitongole ekya CID njala muntagingireko wano. Njala muntagingire abantu bangi ne speaker Rebecca Kadaga njala muntagingireko n'abantu abawerako ndoza ne buhozi kanyiruga muntagingireko. Anjala abantu balobodda babere mu video nenjala muntagingire most especially abantu abera mu Bungereza bana Uganda na information gyenjokusa gyenjagala obbagamba olwaliro mu kigula lujuba ngiteeke mu kigula lujuba ngiteeke no wansi mu information I don't know simanyi bagiteeke mu kigula lugisimanyi naye alright okusokera ndoza kansoke nkole kyetuyita message esooka nga sinagenda mu kigula lugi. Bana Uganda mwenna gye muli gye musinzira okuwuliriza mukola omulimu gw'amaanyi nnyo okwagala eggwanga lyammwe era nkyabakuyiriza okuba nti musigale nga mwagala eggwanga lyammwe newankubadde nti embeera yakinnyika ggobe kintu kijja tumala mu maanyi. Kyetuyita revolution tekitandika leero ate tekiggwa leero. Ebeera process oba ebeera mbeera gye tuyitamu okuba nga tutuukako ekyo twagala naye ffe abasinga obungi tubaali tulowooza bamu bali mulowooza nti ekintu kya lunaku lumu ba kya wiiki 2 ba kya myezi 2 nedda kibeera ne process empanvu nnyo kituukako. Era otwogera essaawa zino njala kwagaliza omukulembeze waffe omujja omulonde w'eggwanga lya Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu olugendo olulungi lw'ogendako mawanga gesijja kwogera kubanga abatutegeddeko nti ogendagenda ku continent ya Africa okuba nga osinkana abakulembeze abamu ab'ensi ezo wepo n'abalwanyizi b'eddembe bakayingo mu nsi ez'enjawulo ku Carol Africa. So Mr. President Safe Journey wherever you are may God bless you. Era obenga ojja ebirungi nnyo by'osobola okujjayo n'okusingira ddala Mukama akutukuumire osobola okuba nti otujjirayo ebirungi bingi nnyo. Ennaku nno zikendedde ate nga tukusuubira okuba nti ogenda kudda mangu so omukulembeze waffe Safe Journey Mukama akutukuumire. So njala tegeeza public yonna oba bannayuganda mwena gye muwangalira nti omukulembeze omulonde w'eggwanga lya Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu yalondebwa bannayuganda olwaleero asimbudde ku bigere nayolekera ku ssemazinga wa Africa gyagenda osisinkana n'abakulembeze banne abamawanga gyagenda okwogerako nabo ku nsonga ezimu b'endala wepo n'abo abalwanyizi b'eddembe kayingo mu continent oba ku ssemazinga wa Africa. Ajja kumalayo enzingudo zigenda kubeera wakati w'ennya oba ku 5 ng'akola emirimu emitongole egy'obwa president kuba tukimalirunye nti president yalondebwa ye Robert Kyagulanyi Ssentamu so mumpembe Yosero Tawasira mutano wa Kalekyezi no a big no mukulembeze yalondebwa ye Robert Kyagulanyi Ssentamu AK Bobby Wine ye mukulembeze yalondebwa n'ebitundu 83 ku buli 100 akalu akakubibwa ne weewunya omumpembe atugalamiddeko atufutubaddeko ku mutwe gy'obeera nti baamulonda yafuna obulu ebitundu 23 ku buli 100. So mukulu ffe tetukulondangako twalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu mutabani wa Ssentamu gwe twalonda yeddira embogo ffe tetulondangako musajja mugwira wajja mu ggwanga laffe tumanyiira twabako wadda ne ka family kammwe. So ekyo mukitegedde ndowooza
echo nchimaliriza mpozi mukoweri erimu njalo kusasira nyi baganda baffe munna abawangalira mu kibuga Ndeeba oba mu kitundu Ndeeba Rubaga anfunya amawulire ag'ennaku nti baganda baffe basatu bakubiddwa ebyasi ebajje mu budde oluvannyuma lw'okuba nti babadde bagezezzaako nnyo okutaasa munnaabwe akuwambiddwa drone ebaddezo oba drone ebaddezo mukwata ne bagezaako nnyo ku interviewing okula nti bali stoppinga drone izo n'abampemba iso obutakwata mwana ono naye abasajja basumuludde okuba nti balina orders shoot and kill ne basobola okuba baganda baffe basatu abasuze nga ennyindo zigenze mukoka ennyindo bo bagenze mukoka ennyindo gye zirembekera mukoka so kitalo nnyo bannaffe abasatu abakubiddwa amasasi mu Ndeeba mukama bareceiving bulungi kubanga nze kisingo kunnuma yensi yatuwewa mu mirembe ne tubanga ate abantu batandise gifiira mu fees olw'okuba nti bo baagula emmundu n'okuba nti bazeesikiza okuba nga zibakuuma so kitalo nnyo ddala ekyabaganda baffe abakubiddwa amasasi mu Ndeeba basatu munnange tetulina kyakkola kyetugezaako okulwana ensi eddemu emirembe naye bw'osanga oli atandika programu bw'olaba ng'oli adda mu mbeera nga wagira gavumenti eno yavundavunda edda olw'okuba nti bo beefuula nti bannayuganda nga si bannayuganda bwe kityo bwe kiri so eyo no ekkowe ngenda ddikomyawo ngenda kutandika n'ekigula luggi aya basi ekigula luggi ntandike naki ekigula luggi ntandike naki okay ekigula luggi ndooza katuddeyo mu ggwanga ery'Abungereza katudde mu ggwanga ery'Abungereza njagala kubeera brief and precise ku nsonga zengenda otandika ntandise ekigula luggi njala muntangira abantu bonna abawangalira mu kibuga abawangalira mu ggwanga lya Bungereza bannayuganda mwenna jo nazze nenkolaka program akabadde mu security alert nga mbategeeza abantu abeefudde mu kuwandiika n'okusindika obubaka obusindikiriza bannaffe ne babakwata ku kisaawe Entebbe wepone mu Uganda program ena gikoze nga ntaddemu omukyala gwe bayita Anet Higiro Mbaziira onono muka Musumba nenga bakola business ezombikapu gama okutunda air ticket n'okusindika ensimbi zijje Bungereza zize Kampala n'okuzijje Kampala zize Bungereza ate nga mukyala Musumba omukyala ono emirimu gyakola njibabuulidde mukyala wa Musumba omusumba ono bagambye ye Suzi Mbaziira oba erinnya linga lya kijama nenga ye Suzi Mbaziira namwogeddeko olunaku lwajjo naye kusinzira ku drone zange bwe namaze okumwogerako nenteeka ebifaananyi ate drone zange zennyini ez'e Kampala ndizimpa proper information nti omukyala oli ate ali kitono nnyo ku bulabe nti omwami yonne bulabe nnyo okusinga ate omukyala mwabasinga obungi omwami mulaba ng'omusumba naye mu kiti ekirala kyatabula abasumba bane kikyali kyenzizo bategeeza olwaleero manyini n'ekizibu kimu nti the moment kastamp placing omuntu ku pass ate ebeera yabamplifying ne bongerako obusungu bwabwe okusinzira ku kyebamanyi nabagamba dda mu system ya Museveni abantu bagikowadde naye nga temumanyi kati mukulu si basuze Mbaziira ne mukyalawo Anet Higiro nzize mu party B ate gyalabaga buli muntu yena ina information ekwata ku bantu bano more of this information please inbox me watisibwa wakwatibwa ku lwabwe wajjirwako ensimbizo wafferebwa wakolebwa buli kikyemo kiriko please njagala inbox me kubanga nze atakulekera naye gwesirikira mwalutinkudde kati katasaabike ngenda tandika bwenti olunaku lwajjo we nazzo bagamba nabadde maze okunganya information bantu amu ne family z'abantu e Kampala nga bakwatiddwa abantu baabwe ku misango egyekuusa okuba nti omukyala ono muko Musumba ayitibwa Anet Higiro Mbaziira awangalira mu kibuga Bungereza nga alina oluganda ku family y'abantu abanene mu gavumenti naye nga yeebuzaabuza ng'afukaana aba ono afuna ebiragiro naawe abasajja ba SFC ku kisaawe Entebbe wopo n'ebitundu okubanga bakwata bannayuganda abava e Bungereza wopo ne baganda baabwe abawangale mu ggwanga Uganda olw'okuba nti ono mukyala wa first family ate omukyala ono wagira NRM ebikolo bino tabikola nti abikola ayagala abikola abiteeka olw'okuba nti bawagira gavumenti omupembeso tano akalekyezi gye bajja akawogo kubanga balina obuyinza neneewuunya omuntu awangali mu ggwanga Bungereza ng'okimanyi nti gavumenti yammwe ennungi n'eggwanga lyammwe eddungi kiki ate kikubeeza e Bungereza waki todda n'obeera e Kampala ng'abantu abamanyi nti ensi yabwe ennungi n'ova e Bungereza omukyalo ono ye kazaalabulwa naye mu kubeera kazaalabulwa ate we natadde ekifaananyi kya bbaawe gwe bayita Jesus Mbaziira oba Suze Mbaziira ate ebintu ne byonooneka drone zaŋŋambye nti ate kati omwami kyekizibu nnyo n'okusinga ate nga ne bapasita bannaabwe tebakimanyi ntandise bwe nti njala mu bantagingire bonna
Ekisooka kasoke ntandikire ddala eno omwami ono Suze Mbazira y'omu ku basumba betuyita ba junior pastors mu church gye bayita Alpha and Omega esangibwa mu South East London mu katundu ke bayita Woolwich. Kereziya yaabwe eno oba chachi yaabwe eno eddukanyiza emirimu gyayo mu kitundu ekyo naye nga waggulu wansi mu basement waliyo ebbaala yo echachi eri waggulu mu kitundu ekyo we bakolera emirimu gy'okusumba. Omusumba nno omukulu asumba endiga za chachi eno eziwera 10, endiga ziri mu 10 plus ezibeera mu chachi eno. Omusumba ono amanyikiddwa nga mwami ono mmanyi physically ng'omuntu ate njagala muwa message eno nga ye. Head Pastor Abdul Hakim Semakula nkumanyi. You resemble your fellow pastor Sematimba Peter. Era gwene Sematimba Peter babateeka tewali njawulo. But this is my warning to you and my message goes direct to you because I know you personally. You ever visit Istanbul occasionally. And I ever met you on so many occasions, most especially on wedding occasions. This gentleman, ye head pastor wa church nje bayita Alpha and Omega esangwa mu South East London mu katundu ke bayita Woolwich. Mbabulidde byafa bya church eno. Omusumba ono ye musumba omukulu go bayita Abdul Kim Semakula. Oyinza ogandi muganda Peter Sematimu ensonga tebafaanagana naye musumba omukulu. Kati muganda wange Pastor Hakim Abdul Semakula we sikulinaako buzibu. Mu nsonga zino ngenda kuteeka ebbali. Nkiddamu nziza okukola programu eno siri against church yammwe, ndi against individuals abali mu church nga bakola ebintu mutamanyi. Either muyinza okuba mubimanyi nenga tembimanyi. Kati pastor omukulu Abdul Hakim Semakula muganda wange nkutadde ebbali. I'm less concerned about you. But the problem when ejira the moment you intervene in this struggle now ogenda kuba owedde. Nkiddamu Pastor Abdul Hakim Semakula nkugambye va mu nsonga zino gwe nkutadde ebbali. I don't have any problem with you. You understand? Sikulinaako buzibu. Obuzibu ennambulina ne Suzi oba Suze Mbazira ne mukyala we Annette Higiro Mbazira abantu babiri. These two, the man and the husband and the wife, they are state agents. Ngenda kunnyonnyola kitegeere. Waliwo n'omwami omulago bangambye chache mu mujidukanya abantu balinga bara. Head of pastors ye Abdul Hakim Semakula, Suzie Mbazira, Andrew Bukenya. Mr. Andrew Bukenya, with due respect, get out of these issues before it's too late. Because you as a person, you have your personal problems. Chidam. Mr. Andrew Bukenya oina personal problems zizo zesagala public ezimanye. Kubanga singa nakwatako bwatoyinza obutaddayo wadde okulinya ku kituutu okubuulira abantu. Ate sagala public amanye kikyoli. So, Andrew Bukenya, nina ne voice note you wano ng'oyogera ebigambo by'ekisiru, wanfudde nti ndi sitaani. Kati mukulu gwe nkuwaddemu nkuspealinzeko just a day, but the moment nziramu okuli ekigambo kyonna ky'oyogedde, gwe ngenda kwambula lulwo. Abantu babiri Abdul Kim Semakula nkutadde ebbali sikulinaako buzibu. Andrew Bukenya nkutadde ebbali sikulinaako buzibu. You have your personal problems. Stay out of these issues. Muyinza ogamba temuwulira Luganda, mbagambye mu Luzungu mbeera mu nsi gye muwulira bulungi. So mwe babiri mbagambye muve mu nsonga zino. Kenziramu okuwulira nga musaawula embaliga, muyingizamu obukooti obwawula ebibanja, mwabiri namwe nja bambala. Hakim, you ojjana mu Istanbul nkumanyi. Church gy'osumba ngoze mu Istanbul bagiyita Big God Church esangibwa Komukapi. Njimanyi. Nono omwami eyita Suzie Mbazira nawe otera okujjana occasionally Istanbul ngoze kusumba. Ate bwe nabikula ate fezi yo ngoze wano oyinza obutakyagala. Kati nzize kujjute kutegeeza who the hell are you public emanye. Ngenda kusookera kwa Hakim Abdul.
muganda wange gwe nanyini kyaki no gwomusumba omukulu naye omusajja ono ayitibwa Suze Mbazira tomumanyi jo bwe nayogedde ku mukazi we omwami ono yakubye amasimu mangi nnyo okulaba nti yeetaasa okusinziira ku mbeera yabaddewo naye nkugambye nze kasita nkumentioninga ne obi oba ogiwo ajjayo obuziina abo bwe nategeddeko oba ne benfunya information okuva mu drone zandaze nti omwami ono mbega mukulu nnyo mu State House Entebbe era yatwalibwayo Ssaababezi nkiddamu Pastor Akim Semakula njagala owulirize omusumba gwo nti omuyina mu kyaki ye ono mbega omwami ono yatwalibwayo Ssaababezi omukulu mu Bungereza gwe bayita Nathan William Mutenza yamutwala mu State House Entebbe bagenda abantu yatwala abantu basatu bapikingamu ono Suze Mbazira ne bamuwa omulimu gw'okubega Mbazira amaze mu bwambega for 6 years era nga akolera ddala okubega bannayuganda abali Uganda wepo n'abali mu ggwanga eryabo ne wetwogerera essaawa zino ali Uganda afuluma nnyo okuva e Bungereza ngadde Uganda naye ng'ekimutwala mwenda temukimanyi ayina ebizibu bye ng'omuntu kubanga aba ayina otwala mawulire awo mukama we ekyo njala mukitegeere mukulu Pastor Akim Semakula nga head of pastor njala kugamba mfunye information nti omusajja ono ali ku payroll ya State House nga every after year are receiving maximum money ezuwera obukadde 6 for facilitation n'omusaala gwe nkiddamu ku payroll y'abambega kwali okusinziira ku ddoli bwe zaŋŋambye kumazi kasitandika ekifane bagenda kunoonyerezaako ono afuna omusaala gwa bukadde 6 every year for facilitating him on his missions ezimuleeta mu Bungereza z'abaakolako omwami ono wetwogerera ku ssente zino aguzeeko amataka e Kampala azimbyeko amayumba nga ne wetwogerera e Bungereza wennyini gwe pastor omukulu junior pastor wakusinga obugagga alina ennyumba 3 ewuliki alina ennyumba 2 ewuliki emu nkyaginoonyereza we yagigula recently ate ng'azigula hard cash Pastor Akim Abdul Semakula obaze mu Bungereza emyaka miyitirivu nnyo oyina properties ezenkana nono Semakula zaali ezono Mbazira zaalina you don't have tozirina nkubuuza pastor omukulu wa church eno Alpha and Omega ono gwe waleetanga junior pastor aina properties worth millions of pounds naye gwe tozirina eyasooka mu Bungereza gwe yamuleeta ask yourself ono akola luddawa muvuzi wa Uber it's okay teri muntu asobola kubanga avuga Uber naba nga ayina ennyumba 3 nga nemu yakagigula recent enkyanoonya address zebbiri ziri wuliki ennyumba gye yasookeramu yali ya government ono natinkudde n'ennyo nentuuka n'embiwandiiko bye guess what omwami ono information gyenfunye yes yayita pastor essaawa zino akola operations ze ng'azikolera mu bannayuganda but his paperwork oba documents zaalina ono musajja mulundi nkiddamu empapula zaalina ne mukazi we zibalaga nti balundi barefugee ba Burundi si bannayuganda but booperatingira mu bannayuganda that is 1 2 balopa bannayuganda 3 business zibakola bazikolera mu bannayuganda ate nga paperwork gwe balina gwe basabirako empapula mu Bungereza queen zibawa red passport zonna ziraga nti barefugee be Burundi so this kind of atrocities twagala okujja mu public ensebere ebere green ngeri bright okuba nti abantu bategera abantu badiringira nawo abantu mu Bungereza njala bategeza mudiringira abantu batamanyi ono Pastor Suze Mbazira mumulaba ng'omusajja omunda Uganda naye empapula ze zisoma mulundi ne mukazi we balundi kyabafundisa empapula ezo ne business bazikolera mu Uganda abantu balopa bana Uganda kumbe bo batuze ba Bungereza bafuna de empapula ninga bakozesa gwanga lya Burundi si bana Uganda kati wotwebuliza bano baba baagazaaki mukulu Pastor Suze Mbazira ne mukama wo Pastor Akim Gwenzi JM ne Andrew Kenya go slow with these issues. I'm not against your church business, but what I'm trying to say is that this gentleman Mbazira Suze ne mukyala we Anet Higiro Mbazira, these are the most dangerous creatures in UK as we speak right now. Omukyala ono atiisa n'okusindika obubaka nga abusindikira abantu abawagira enkyuka kikolokwa nti wa NRM akikoledde ebbanga era abaana bangi abakwatiddwa e Kampala ne basibibwa ne bakubibwa emiggo abantu bangi balina obujulizi ngo basindikira message ku masimu gaabwe ngo batiisa kennaleeta obujulizi ojja kutya nkiddamu kennaleeta obujulizi obuluma omukazi oyo ng'atiisa bannayuganda olw'okuba nti bawagira enkyukakyuka olw'okuba nti ye wa NRM nga kiseereza bakozesa ne bbaawe ssente za gavumenti mbabuulidde
omuntu yamuli recruiting mu Bwambega bano bamuyita William Nathan Mutenza ono mbega mukulu nnyo abegedde bana Uganda ebbanga ddene nnyo era nga alimu omukono gw'amaanyi nnyo ne church eyo yennyini mbagambye siri against church eno babintu bya Katonda ndi against empulunguse ziri mu church Pastor Kim sikuyinako buyinzi sikuyinako butawana ne Andrew Bukenya sikuyinako mutawana but the moment I hear again Kim nga wetadde mazina g'enkima ne Andrew nyinda babya omwami ono eno kamzemba balage wano yoyo omwami ne mukyala we omwami ono gwenjogerako essawa zino mbega akoze Bwambega emyaka 6 kati njala tegeza Pastor Akim Semakula mukama wange omaze banga lingi nnyo Bongereza ng'okola ebintu ono mvubuka byalina bitirivu nnyo okusinzira ku ssente zayingiza kati okujjako nga mwagala kutwala lutalo no ku level ndala ekintu ky'okuinvolvinga banda Uganda ba kidnapping nga muli balungi ne paperwork ne papula zemuna ze Burundi nga musindikira message SFC kwate bana Uganda ibatte nga muli mu safe land Bungereza ekyo sigenda kikkiriza awali buzibu bwange sibalina ko buzibu sibabanja sina gwendisa sina gwensasula rent nkiddamu sibabanja sina gwensasulira rent sina gwemperera mwana we just my problem is okutiisa tisa banda Uganda okutukobba kwato batta nga mwe muli awo muli Bungereza nkiddamu omuntu yena involving amazina g'enkimagano ngenda kwabya mu babiri Andrew ne Abdul Kim Semakula head pastor nkubuulidde omusajja wo kikyali ebbanga lyamaze mu Bwambega ne ndozo yagala ndete namba ya Bwambega kyoyagala olide so ngenda kola investigation buli muntu yenna ina information ku bantu bana babiri omusajja n'omukazi mujje wana mu Istanbul otera okujjawo nafunyeeko ne basympathize nga bankubira essimu but nabagambye please hold on kyemuzanyirako temukimanyi nze ekintu ekikwagana okutugunya Bannayuganda okubata sigenda kigumiikiriza nga muli Bungereza empapula ko mutambulya muli balundi naye ate the same thing mukolera state ate okutulugunya Bannayuganda lwaki temugenda bulungi bwembanga muli Bannayuganda bwanga muli balundi njagala buli muntu yenna jangu mu kabox kango mpe information edda ko Renna Joba wa open roof ngeda ba open roof nero nze kuwabula Akim Abdul Semakula obagwe baita Pastor Kim ne Andrew Bukenya muve mu nsonga zino muli baavu mponga byoya omuntu gwe mugamba nti mumanyi nnyo ayina amayumba 3 ebiri ziri wulichi temuzimanyi ayina ne mugiyaguze ku ssente z'omuwo omusole zive Kampala mumuuza muli ne pastor tava Kampala abagenda ku mission mukazi wasindikira abantu message n'abatandika batiisa nazisindika mu SFC akola yongani sigenda kulwawo ekyo kibadde ekigula lugi neyongeddeyo kati video etandise alright video etandise ekigula lugi kiwedde bo bali kiwuliriza etandise bwete njala mutagingire omogezi w'ekitongole ekyessiga erikebera emisango b'okunoonyereza ekibuli omwami oyo yeefuddemmo mu kwogera gy'obeera nti yatandikawo poliisi era ng'agamba bagenda tandika okunoonyereza ku mpapula z'obuyigirize obw'abakulembeze naddala b'ekibiina kya NOP naye mwami gwe n'agamba nti onoonyereza nnyo era naye nkusindika ogenda onoonyereze ku ngeri kitaawo gye yakwanamu nnyoko n'engeri gye baakufunisaamu olubuto nnyoko okutuuka okukuzaala okubanga naawe magezi nagamunguwa mukulu anoonyereza oba omwogezi w'ekitongole ekinoonyereza ku misango nakugamba era fayiro zange nyingi era bazikuleta no sanctioning naye nze sirina buzibu kubanga mmanyi amateeka kyenjogera nkimanyi otandise okuvayo ng'okinnambuka oyogere bye bitakwatagana ng'ogamba mbu simanyi mugenda kukola investigations ku mpapula z'abakulembeze ba NOP bonna ne biki olw'okuba nti mulina mission Mukama Yosef Tabasale mutano wakalekezi edisqualifying abantu baffe mukulu twagala okunoonyereza nawe ku nsoma yo gye wasomera n'engeri gye wafunamu omulimu kyekibuuzo ekisooka kubanga naawe era ebigambo by'oyogera tebikwatagana biringa mpale za Mukamaawo ekyokubiri twagala oba onoonyerezaako tuyambe nga gwe kafulu w'okunoonyerezaako ogenda onoonyereze ku mukamu 7 gwe bayita Genetic Kembabazi jjajja qualifications tandikira ku Mukama Yosef Tabasale mutano wakalekezi yasoma ludda wa mu Uganda era amanya go gamanya matuufu siba kubanze wano kujja mu mwabe ono batotegera nti ye seriti bahabulwa
wandi bali tukitegeera naye oli awo mu CID oli awo webuzabuza mbodde nodderi mbosimanyo soka bwifonga tonda nyonyeza ku bantu bonna abanupu soka ogende mu State House Ntebe kuwaana zunga n'obukofiira bwo n'obupale bwo ne bujaketi bwo ogende mu State House Ntebe ogende mu 7 mukulu nandi yagadde okunoonyerezaako gye wasomera primary secondary HSC Wepono University olete empapula zo zikuba ku meza bwato nakikola please weesonyiwa abantu kubanga abantu amoje basomera tojja kumanyaayo wekenye tutandise okunoonyerezaako gye wasomera nenge gy'ofunamu omulimu okitegera nenguzi gyolya okubuza file n'okujjamu empepolezi mu file z'emisango nayo tukimanyi bulungi nnyo nawe tukutambulirako koza kamanyi ng'akoze ne webbwamba onoonyereza ebintu by'okunsooka ogenda onyeze ku Museveni gye yajja empapula z'obuyigiriza kubanga mu Uganda tasomanga kote lisome gy'omanyi nga obi oba empapula ziyakolifayingirako empapula byonna yaliko biforging so n'ekira njala kutuma waki mustensioninze nnyo ku bakulembeze ba NUP abalondebwa tukimanyi nti 90% aba NRM candidate wa countrywide bonna abasinga obungi empapula zaabwe za Nasarod era njagala kutuma genda olete ekitongole ekyenjigiriza kye tuyita Ministry of Education olete ne UNEB ekituzisa ebibuuzo Network Commission obateeke ku wakati wa Parliament nga Parliament ejjudde bugule oteeko Ministry of Education ne UNEB Network Commission ne CID gwe kenyini olete ne kababu bumotoka wakuntumye bus otandike kujja buli member Parliament alete senior P7 certificate ajikube ku meza alete senior 4 certificate ajikube ku meza alete senior 6 ajikube ku meza Parliament yonna nga bambadde byakyenvu ogenda bamalawo bono batwale luziro basibe kyenjagala okugamba before you unveil other people first ask yourself the state which you are supporting right now or you serve the biggest number of them or their agents that they are not qualified to be in that Parliament genda kumacha teke motoka zo n'okunoonyereza kuteke ku Parliament bonna ogenda bakwata omali wa NRM bonna empapula z'abaana za Nasarod so please go slow nga mwogere bigo bimutategeera kuba basinga omungi temwasoma okitegedde temwasoma so abalumba Segirinya simanya abalumba Kidanda asimanya abalumbani byonna mu balumbe nga mukimanyi nti mweke nnyini temwasoma n'empapula ezimu njingiriza ku Nasarod ekyo nkimaze ngenze ku kirala kati zino the shocking news zinabagambye okujja nazo njagala abantu abeera ku Ntebe Road ne Museveni gyayita yonna njagala mumpe ekifaananyi ekituufu kuze information ngendo bawa wetwogerera olwaleero omumpembe Yosero Tabasiro mutanu wa Karekyezi afunye ekibaluwa kibakuntumye nga kiva mu International Criminal Court kiva mu UN wepo ne UN Security Council nga kimulaga nti essaawa yonna yandibanga ateekebwa ku lukalala lw'abantu abasinga okubanga banoonyezebwa mu nsi yonna era Museveni ayolekedde embeera y'emu ng'eya munywanyi we Muhammad El Bashir owa Sudan gye yalimu nga tebannamukwata kizize kitya Museveni bwagenza okera ku makya jjukira recently nabagambye nti ajja kyusa program oyo butagenda kuziika it wasn't a coincidence lwaki tagenze kuziika very early in the morning today ekipapula kimutuuseko bulungi bamusavinga nti yeetaagibwa ebitongole ebyensi yonna omuli UN Security Council omuli African Union wepo omuli ne International Human Rights Organization nga zimaze omuteekako ekibaluwa kibakuntumye nti mukutta abantu asula mpigi ku bikondo mu kutulugunya abantu talina yamukwatira nsawo bwe twogera Museveni bamutegeezezza nti nga nenna bugisi mufungize y'omu ku bantu abagenda oteekebwa ku lukalala olw'abantu abasinga okubanga beetaagibwa mu nsi yonna era nga n'ekibaluwa kibakuntumye ekiyinza okuba kimuteerwako mu bbanga eritali ggere kiyinza okuba nga kigenda kuluma nga Museveni tasobola kufuluma Uganda ne baana nga agenze Kenya basobola omuliirawo nga bwe kyali ku Bashir nkimanyi Museveni ompulira abasajja bampulira naye nkimanyi ebbaluwa wagifunye era ogisomye ku makya kino n'olwaleero wabadde osazeewo ogenda oziike abadde munywanyi ogwo mwasaninga endagaano z'amafuta ga Uganda ogabba omugenzi Pombe John Magufuli ng'olina okugenda olwaleero obadde wamaze okupaprovinga naye nabagambye nti bw'akyusa temwewuunya Museveni ekipapula lwamugudde ku mmeeza yagambidde n'ebyokuziika maneyane mie n'abisazaamu era tagenze kuziika Tanzania kubanga akitegedde nti nno basobola omukwatira mu bbanga oba ensi n'emuwaayo nga bweri Museveni nno yakula yeegomba nnyo okulinnya ennyo era ng'azaagala nnyo era mu bintu bye yasooka okukola kwe kugula ennyonyi zonna ze yasobola okugula okuba nga zimubeezaawo
njagala mbabuulire oba mbabuuze Museveni amaze ebbanga ki nga takyali Nyanyonyi Namunkanga. Luli Museveni atambulanga nnyo ogende Lwakitula ogende eggulu ogenda wano ogenda bitu ng'agendera mu nnyonyi nyo okuva lwe yakitegera nti bamunoonya okuva lwe yakitegera bagenda mu kuba empafu omwami otakyasobola kulinnya nnyonyi era nga konvoyi ye kati yagikubisizaamu emirundi ebiri. We twogerera Museveni njagala obulya public kiki ekyakukyusizza amagye gonna agakukuuma n'ogayiwa n'oteekako amagye gano wammanga. Wano wakitegedde nti mwenna abantu abali ku Ntebe Road ne Museveni gy'ayita ndowooza envuga y'emmotoka yakyuseemu. Abasirikale abaliko sibe ba bulijjo n'emmundu ze bataddeko ndala nnyo. Omuntu alina obujulizi ng'oli kuno ku Facebook olabe konvoyi ya Museveni leero okutandika yesterday leero yanjawulo nnyo ku konvoyi embeerako bulijjo. 1. Museveni lwakitegedde nti International Criminal Court, African Union, UN n'eggwanga erya Amerika lyamaze ddokola resolution era ekipapula kye bakuntumye nti bamusange bamukwatira. Yakyusiza security yonna n'agiwa n'ateekawo security endala. Essaawa zino we twogerera okuva olunaku lwa jjo Museveni yayiye security ye n'ateekako abajaasi abakugu okuva mu ggwanga erya Angola, n'ateekako abajaasi okuva mu ggye erya M23, n'ateekako abajaasi okuva mu ggwanga erya Equatorial Guinea ne Central African Republic kati basaga yabamukuuma. Ndowooza ku majja gade gamukuuma mannansi kuyinza okuba kuliko abantu 3 oba 4 naye amajja gonna gasigaddeko Angola, M23, Equatorial Guinea ne Central African Republic olw'okuba nti akimanyi essaawa yonna ebibye byandibanga bibi. Nze jjukira bulijjo mbabuuza kiki ekyatuuka Uganda we yali omuntu mwajja kukima kidomola ky'amazzi mukifunye. Bwe mmala okufuna ekidomola ky'amazzi ne mufuna pipa ne mmala ogifuna ne mufuna ekidiba. Muvudde ku kidiba mwagala nnyanja. Ennyanja mugifunye mwagala Semayanja. Kiki mwagala ku nsi ya Katonda? Katonda bba mubanja ki? Era bwe twogerera essaawa zino omumpembe Yosere Butabasira mutano wa Kalekezo omutima gumutujjira nnyuma ng'eyabulira olugambo taasula otaakeese byenjogedde bijja ttuuka ew'omuntu omulala. Nga omanyi nti ekkumi terikyawa omu Yosere Butabasira mutano wa Kalekezo ono obutagenda Tanzania abamu ku bantu babadde asasula omusimbi omungi mu African Union kubanga bamubegira n'omuterayo akabega be bamukubidde essimu ne bamugamba nti munnange ffe tumaze okufuna ebiwandiiko okuva mu ggwanga erya Amerika, ICC, WEPO ne United Nations Security Council nga bagamba nti ogenda kukwatibwa wonna w'oli. Era abanywanyi bano baawa ensimbi bamutegeezezaamu n'ekipapula amaze kifuna. Museveni n'asazaamu okugenda e Tanzania okuziika sirwa okuba nti yali talina budde yabadde asazeewo ng'agenda kuziika. Era ndoza n'empapula ezimu zaali zifulumye nti Museveni agenda kukola ki agenda kuziika. Ki kyamuganya okuziika? Here we come. Yatidde ekipapula kubanga minywanyi gye emitono egiri mu African Union bamugambye nti owaaye ekipapula kifunye naye weegendereze. Museveni n'agamba woowa nze sobola kulinnya ye Tanzania kubanga kasita batukuteekako ekipapula kiba kitegeeza ne oba ogenze ku boda ya Rwanda kapa oba ogenze ku ya Sudan bakapa oba ogenze ku ya Kenya tosobola kusukka bagenda kukwata. Kati munnange abasajja abamu baadde asasula nsimbi mu kitongole kya EU be baavudde mugamba muzeeyi nti ye papula tubifunye naye embeera si nnungi. Oba badde ogenda kuziika ebyokuzika byesonyiwa era teyagenze kuzika. Bona baga nti ayinza okukyusa puroguramu kati omwami ono olwaleero amaze okitegeera nti ali ku lisiti eyagala okukwatibwa. But unfortunately njala tegeeza bannayuganda mwenna abawangalya mu ggwanga ery'Abongereza mwenna nga temwetemye. Omulimu gw'okuwandiika ebbaluwa temuguyimiriza. Njagala mumpandiikire ebbaluwa zino nga muchallenging abantu bano wammanga kubanga be bano be bafuse obstacle 1. Museveni olwakitegerera mutandika bakuntumye n'akwata enkomo n'atandikira okukubira abantu byaddabawo omusimbi gwe bamuyambe bakkakanye obusungu obw'ekibaluwa kino kye bamusindikidde. Muno yategezezza omumpembe John Center mu Muganda wa Pastor Kayanja n'amugaba abasajja bantaddeko ekibaluwa. N'akubira omukyala Linda Choka atutte Golodi Fomala mu Uganda, n'akubira Tony Blair WEPO House of Commons erimu abayindi ababbye ebintu bya Uganda okuba nti bona omuyindi omu gw'alina ebyapa ebisukka mu 1,600 nga ze families ezimu ziri mu Bungereza. Kati Museveni bakubidde amasimu okuba nti bamuyamba. So kino kitegeeza ki? Njagala buli muntu awandiika ebbaluwa muwandikire Parliament ya Bungereza bave mu nsonga za Uganda. Abantu batta bannayuganda tebatta Bangereza. Muwandikire John Center mugambe abakinge off ku nsonga za Uganda. Wano yalwana ku nsonga ze Zimbabwe n'ajjamu ne Kola n'agamba ngenda gisala anti Mugabe ng'avudde ku bukulembeze. Ekyatuukawo Mugabe n'avaako. Neffe waffe bali mu kutuutula okuba nti John Center mwafuna sente pya ne kadi wakuva Museveni. Ali mu kusindika busindisi binnyo gy'obeera nti awuuta supu ali mu kaamulali olw'okuba nti ali mu ggwanga lya Bungereza. Eno Muganda ali mu kubba bannayuganda nga bafeerera mu kyaki mbw asobola okuzza omulambo sima ebiki biki gwe bayita Kayanja. Njala bategeeza muwandikire
House of Commons ne Parliament ya Bungereza ya wagulu mugitegeeze nti bave mu nsonga za Uganda. Muwandikire Boris Johnson ategeeze mukulu munne eyaliko mu kifo kye kimugo bayita Tony Blair bave mu nsonga za Uganda. Njagala muwandikire omwami akulira EU delegates omusajja omuyitale ali mu ggwanga lya Uganda nti ave mu nsonga za Uganda. Ono y'omu ku batandise okuwandika ebaluwa nga bagamba nti omusajja amulekete bamukwata. Njagala mulumbe EU mugitegeeze nti head of delegates owa EU mu Uganda afuuse ekizibu. Tutegeddeko nti y'omu ku bantu abali mu kubira amasimu abakubira UN ne International Criminal Court okusazaamu ekibaluwa kino kiba kuntumye kikwasa Museveni. Kati mukulu head of delegates in Uganda oba wa EU delegates mu Uganda, please bobango yagala Museveni bali mu kumukwata mugamba ave mu ntebe tudize Victoria ekyokulubekera okutta abantu bana Uganda. Ekyokusatu Museveni ave mu buyinza nga nera bugisimu fungize. Njagala mugende ku kikumukunku mutimbagano ogwa Twitter mutandika okulumba EU mugitegeeze nti head of EU delegates mu Uganda omwami mu Italy munyampi akolagana mu mpembe yeso tabasira mutano wakaliza bafuna sente. Mutegeeze John Sentamu omuchalinda choka ne Tony Blair mugere ku mikutu je jonna mutegeeze muwandika abaluwa with immediate effect muwategeeze. Ensonga eri bweti abantu bano bona benjogedde ko bali mu kugabana sente z'omusolo okuba nti bakuba omudomo oba okwogerera Museveni bitundu ebyenjawulo okuba nti bamusonyiwa. Kino tekiriko kusonyiwa. Museveni atabana Uganda nga talika muntu amugambako. Njagala muwandikire gavumenti ya Bungereza. Kuno kwekuli parliament zombi entone enkulu, kwekuli Indian community yonne yaba mafia bali Bungereza nenga bayine bizimbe mu Kampala Museveni byaddiza. Okuli omuchalinda choka muwandikire oyo ambassador wa EU head of delegates mu muwandikire mugamba ave mu nsonga zino. Muwandikire oyo Kayanja omuganda wa Kayanja gobaita center mu muwandikire ne Tony Blair mugere ku kitundu ku kibaje kye kya Twitter muteke bifana by'abantu abafa abattibwa n'abawambibwa n'abantu abakafa mu ggwanga Uganda okuva mu 86 okuva mu 86 mpaka mu mwaka guno n'abantu bona bafudde Kongo mubagambe nti omwami no mulimu gwasinga okukola kutta abantu kati wachi mukola ki muwolereza. Ensonga zino no tezijja kukoma wano olw'ensonga nti Bungereza ezitaddemu nnyo amaanyi olw'ensonga nti ekimanyi nti y'omu ku nsi ezibadde zigayininga essente empya n'ensente empya wepona eby'obugagga eby'omu ttaka bifo mu ggwanga lya Uganda. Kino kitegeeza kinti Museveni agenda kozesa ssereza adasigaddewo okulaba nti ayimiriza ekintu kino. Yensonga right yesterday gene Tanzania olw'ensonga nti ekibaluwa kibakuntumye kyadde kirinnye. So no ambassador wa EU head of delegates mu muwandiikire ebibaluwa bakuntumye omutegeeze bakama babayitale bamukime nga nenda bugisimu fungize kubanga tukoyo tusibaka akanyanga nga abantu bafe bagwawo nga temumanyi. Abantu bano bembagambye kuliko Tony Blair omukyala Linda Choka okuli Yesu Christ. Asian community in UK mujiwandikire mugitegeeze ve musonga ya za Uganda. John Sentamu muwandikire ne EU mugitegeeze nti abakungu abali mu Uganda bonna wepo n'ekitongole kitwale amawanga ga Africa kibaita African Union nakyo mukitegere kive mu nsonga zino olw'ensonga tebatta bansi bannansi baddanzo batta na Uganda Museveni baamalawo mukitegere bawandikire nti ebintu ebyo byonna tubitegera bulungi nnyo nenge kibalwa kibakuntumye kyandibange sana kigenda kusomebwa era omuntu balizo kubatana wagenda kuddamu kufulumira ngenze maaso awo nvuddewo. Wetwogerera akatambi akabadde katambula ku social media nga kalimu omu omuvubuka yefuddemmo mu kuba nti ye bwe bali bamuzala nga bamugamba nti sendo nazifuna mbiwowoolo mbibumba mitima n'ensigo z'abana Uganda gwe tuyita Audrey Lwabwogo. Ono nno yawasa muwala wa Museveni olw'okuba nti yefudde nti muko wa State House. Ono Audrey Lwabwogo mwana nzaalwa oba aliko Luganda kusaamu kuteesa ono si mubbi afuwa n'emmindi emisana n'ekiro bano babbye eggwanga ne baddana mu kati ne beewogoma. Wetwogerera essaawa zino nga bwe nabagambye olunaku lwa jjo nti waliwo olukonkono n'okukubagana mu State House nti Audrey Lwabwogo yabadde orderings abasirikale ba SFC okukuba omumpembe Muhoozi Kanyarugaba amasasi agamujja mu budde. Muhoozi olwabiguddemu n'afuna link emutegeeza abasirikale abadde mu lukwe luno n'abakwatira bwe n'abasanjagira obbo eyaabwe ne bavuunika. Wetwogera Audrey Lwabwogo bimwononekedde bitya. Ebitongole ebinoonyereza ku misango gy'okukusa n'okutta abantu bimutadde ku bimuflaginze off era mugamba nti wonna bijja muteeka kibalwa kibakuntuma mukwate. Naye ng'eyo tetunnatuukayo wetwogerera State House yekennyini eri mu panic. Abantu ba NRM abajiwagira naddala abakulu abakuze mu myaka baga nti Audrey Lwabwogo kyakoze gavumenti ya Museveni enkoko ekikola bazzukulu baayo bwe bukoko kubanga amagi be baana b'enkoko.
kampegano wetwogerera Odrek Rwaboga ali muzibu abakulu mu NRM po nabatamwagala mu State House bagenti akatambike yakoze akatambulya ku mutimbagano ngayogera ebigambo ebichikinike ngalagira bana Uganda bafuula ngalagira bana Uganda banakabala okubafuula emmombo ze mu nsi yaabwe era bakolerere mwayatukire n'ogamba nti abaganda bo tujja bakola ko ng'obuyinza weragira ne wankubadde nti bagumu nnyo ng'olwazi nti ne bo banyigiriza era basurvivinga n'agamba ffe bo balina kubeera nga balangira era bagenda kuteekawo dynasty yaabwe okuba nti banyigiriza buli ekisoboka bo bafuuke nti bo be balangira ffe tufuuka abakopi abaweereza n'okubanaaza ebigere n'okubakombera amasowaani bo nga balowooza. Akatambi kano katambudde ku mitimbagano egy'enjawulo ne kanyiza omumpembe Yosef Tabasira mutano wa kale kizwe po n'abantu abamu abali mu ggwanga okulowooza nti kati eggwanga terikyafugibwa ku mirembe wabula bana basajja balina ekigendera kyabwe ekyokuwavuwaza n'okunakuwaza n'okusigira ddala ettomi ku bannayuganda olw'okuba nti bano bo baasenga mu ggwanga Uganda. Muhoozi Kanyarugaba olwabitegedde nti omumpembe ono y'omu ku bamuli mu bigere okwagala omujja obulamu yasitudde olutalo n'alagira famire ye okuggyako Lwabooga omukyala gwe baamuwa basookedde kumuggyako Kiwojjolo. Era olutalo lw'amaanyi nnyo. Museveni wepo ne mutabani we bo bakkiriziganyizza nti Odrek Rwagoba basooka bamuggyeko Ekiwojjolo bamusooka bamuggyeko muwala waabwe era bamuggyeko ne some privileges ezimuweebwa nga ali mu famire esooka era akola emirimu gya State House zo zigenda kumuggyibwako. Kyo ekyokumuggyako Ekiwojjolo kye baamuwa kiyinza okuba kiri mu pipeline naye nga kyakubaganyizibwako era ono muwulira nti oba waliwo ebigiwunye temujja kutegeera nti gyamuwunyidde dda naye nga wetwogera panic olutalo luli wakati wa Janet Lwaboogo wepo ne Museveni ne Muhoozi Kanyarugaba nga baga nti ono teyayonoonye bwonoonyi wabula State House ne family yonna yagisize ettomi ku katambi akafulumye n'emize egy'okubeera mu business ezitakirwa mu mateeka gamba okubba ettaka n'okusala n'okutunda abaana ba Uganda mu nsi ez'ebweru nga basalamu ebitundu ebyekyama ne babiguza abampembe bonna. So wetwogerera essaawa zino omukyalo ono gwe bayita Patience Lwaboogo omulira nti bafunye obuzibu n'ebbaawe temulowooza nti balina kye balwanidde nedda waliwo obuzibu buli wakati olw'ensonga nti Lwaboogo afuuse Lwaboogo eri bannayuganda ne ka video ke yakoze akali katambula ku social media kamuleeteddewo ebikawufu ng'abakayi byazaalira ku nsiko era kati musajja wattu gakaaba gakomba nti embeera emulemeredde olw'ensonga nti omuvuka bwe yaddayo okukuba amasasi yeegase ne famire bagenda tandika omukolako ng'obuyinza bulagira ate nga n'ebalo bakuntu bye binaatera okuluma olw'ensonga nti y'omu ku bantu abanoonyezebwa mu nsi yonna abenyigidde mu mivuyo egy'okutulugunya n'okutwala kye tuyita body organs ozijja mu bannayuganda. Oyo nno saagala mulwako naye mumaliriza nengenda mu maaso. Mukulu Winyi Doti ono nno yeeyita Chief Justice wa Uganda. Nakulabudde olunaku lwajjo ne nkugamba mukama wange ffe tuli bannayuganda nga bwe tugamba ejjaazi teribuuka na nzige newankubadde bagezezzaako okufuulinga okukola ebintu ebitategerekeka. Winyi Dolo okimanyi bulungi nnyo nti you are just a servant. You are supposed to serve Ugandans but not the interest of yourself, Sabasura the son of Karekezi. Remember, this gentleman is not a Uganda, the entire State House. Those are the foreign refugees who invaded Uganda with the use of guns, not by the constitution. You are a professional lawyer, but you fail to understand who won the elections. It is Robert Kyagulanyi Ssentamu who won the election with 83% of the vote casted at the beginning of this year. But gentlemen, you were in a secret meeting with Yosef Tabasura, the son of Karekezi, to inaugurate him within earlier than expected, because the president is supposed to swear in on 12th of May 2021. But for you, you are in a secret meeting with Museveni, planning to swear in Museveni before the normal time. But mister, let me warn you, you were supposed to swear in Museveni this week. I don't know what happened, but I'm warning you for the last time. You are doing a wrong thing you are doing wrong thing and wrong time with the wrong person. The person who was supposed to swear in is Robert Kyagulanyi Ssentamu, not Joseph Tibahaburwa, the son of Karekezi. Including you are going to be implicated in any other incoming sanctions because you are part and parcel of the torture and the killing of Ugandans because you have failed to practice the law as the constitution states. So Mr. Winyi Dolo, go slow. Era nkulabula omulundi ogusembayo. Kaliyayo ne byokoledde ebbanga byandibanga bigenda kufoga togge. Kubanga mulina olukwesese olw'okuba nti mulina waliwo power struggle mu State House. Waliwo ayagala okuwamba, waliwo ayagala ofuuka president, waliwo ayagala mukoddomu afuuke president, Museveni yayise Windows,
takyategerekeka mumwagala kweddiza ggwanga ninga mukimete eggwanga mulitwala mu ntata wano wenneebuliza ndaba ebintu bingi ebitambula ku social media mugamba gundi teyasoma naye ekisinza okuleeta obuzimu ggwanga abantu abalowooza nti baasoma better than others they are more idiot or they are so idiotic than those who think or they are more idiotic than those who are not educated nchiddamu abantu abalowooza nti baasoma mu ggwanga be tuyita ba elite mwe mututadde mu ntata eno yonna so nga ate abantu abagbamugaa tebaasoma balumirira eggwanga kyekisooka baagala eggwanga kyekyokubiri bakoleredde eggwanga lyabwe ate tebaagala buvuyo mu abantu abalowooza nti mwasoma mwe musinza okuleeta obuvuyo mu ggwanga kino kijja tuzaayo nti nzijukira mu record Yoseri Habulwa mutabani wa Karikizi bwamala okumanya nti the entire generation weyagira mu 1996 bonna basinga bali ba senior 6 nakola akakodyo kamu nakyusa qualifications okuva ku senior 6 nazongera mpaka ku senior 6 ng'akimanyi nti ye waakulemeramu talina muntu agenda mubuuza qualifications ze njagala abantu abakulu abasinga bali kuno mukimanyi bulungi nnyo nti abantu bedda basomeranga mu juniors ezo juniors zali equivalent ku senior 4 mu 7 ne banne ne basala baggalira bana Uganda bonna basinga obungi obwero okulinnyisa obuyigirize obwetaagisa okuba nti bwetaaga omuntu okwesimba mu kifo kyonna ekyeggwanga ne bateekawo senior 6 naye nga bakimanyi nti bapoliticians abasinga obungi bali tebasomye senior 6 ye n'akikyusa kati omwami ono essaawa zino abatubonyaabonya ababbye sente z'omuwomusolo be balina diguli balina phd be balina masters naye njala kubuuza mu nsi eno baani ba politicians abali very active on ground abasomesa eggwanga balibuulira biki ebyokukola nga balina phd the likes of barabasumba tunzo tuleetera obuzibu the likes of Gilbert Bukenya alina phd akoledde kyeggwanga yasobola obyogerera ki nothing jangu bana basajja bonna bakatule baali bonna baka Stephen Kavumba tunze eggwanga oddimalawo tugenze bana basajja babbye eggwanga ya Uganda ku nsimbi omuli bano Paasi Bigirimana Keith Muhakanizi ono musajja Governor Bank of Uganda musime mutebire those are elites balina degree naye kiki bakoledde eggwanga nono omusajja javuma musimanyo tuyasoma nenge yasoma akusinga okutegera emirundi 35 mwemanyi mugenda mu vouchers na kukyuza musena kufojalinga sente za kubba njala bawuli abantu abasinze ku misango gya corruption mu Uganda beba elites temulimba bana abantu batasoma tebalimu nchiddamu mu misango egiri mu rekodi ya Uganda basinga obubbi ababbye sente z'eggwanga n'okulitunda ba elites bemulowooza nti bali uneducated bali ludda mu rekodi tebaliiwo kubanga mwabateeka ebbali temwagala basemberere era ko gumulowooza nti liranako nnyo okujja okuba nti aliwo nabwe bwami mumulemesa the extent bemutamusiba mu mutta ekyo mukimanyi bulungi kati mwenna abaefula ba elites abaasoma mwesinza okutunda eggwanga Uganda to the extent ne mutunda amafuta g'eggwanga ne mutulekera 15% ate nga dalina ko shares eza Sam Kuteesa Museveni Amama Muhoozi n'abantu abalala in fact all shares za Uganda oil zatundibwa the 15% which is remaining is shared by the first family. Can you imagine? All natural resources and mineral resources, they were sold off by those so-called elites. They don't think about other people. They just think about their families, that's all. Chofuna baguza amataka, bazimbye za akedi, bazimbye buli kimu, bagule motoka za bei, nenga bana Uganda beri yankuta. As we speak right now, makomera gonda abantu bachamira mmere gya kulya, musiba abantu bana mmere gya kulya. Okwato tolina mmere ya kulya ng'ogula bubizi. Tolina mmere ya kulya tosobola kugula kilo ya nyama ng'olunda mbwa. Museveni tolina ssente sobola kulabira abaana makomera okwata enkya n'eggulu n'obasingulu nenga tosobola balabira doba amazi odobaliisa kiki ekikuguzisa embizi nga tosobola kwerabira kyali kikuguzisa emba nga tosobola kugula nnyama wadde ogigulira amagumba nga tosobola kugula magumba wanyi mufulinga eggwanga wano wembuukidde nengenda ku nsonga endala buli muntu yenna jjo n'abagambye ba bloggers aba NUP nembagamba let's focus on the struggle and claiming our victory era tueke mulalo boosting bannaffe bonna banna Uganda basigadde tuleme kweruma ng'obwana bw'enjala ng'akitegeeza nakitegeezezza era kansubira message mwagitegedde sina gwe ndalumbye personal nakikoze geno olw'ensonga ndi nkimanyi mulaba video zino nemwebuzapo mutya njagala okwongera obbasaba tuteeke omulamwa kye tuyita emphasis oba aim ku nsonga ezirume eggwanga n'okkonda ebinga ebikola by'okutta n'okuwamba abaana banna Uganda mugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu akoze ebintu bingi nnyo ebiratagenda bibagamba era asirise ffe tukino kyokkola kukuma bukume muliro mpaka
Now you remember we are non-violent. Echensoko bagamba. Mukole buli kyemukola nga tumukimanyi we are non-violent. Temukasuka mayinja, temukuba bantu, temubba bintu by'abantu, temutekawo mbeera mbi kubanga time egenda kujja okwawula emiguya mu mamba. Ekyo nga nkimaliriza Museveni kennyini atta abantu olwalo yabatane mu kinaana njagala boa statement yakola mu kinaana nga bali mu nsiko. Lwatuuka ekiseera banne bamubuuza mumpulirize bulungi nga bali mu nsiko bani bamubuuza Rais Museveni, kwa nini Waganda wanaua sana? Museveni alisema hao ni fertilizer za vita. Warafiki wake waliuliza Museveni kwa nini Waganda wanaua sana. Ye mwenyewe alisema hao ni fertilizer za vita. Ururimi Luswahili. Kachide mu Luzungu. Bwe bali mu nsiko mu mwaka gwa 1998 nga bayingidde ensiko okulwana. Museveni abamu ku bantu be bamugamba. Museveni abaana Abaganda nga babatta nnyo. Museveni yagamba Abaganda bijimusa bya lutalo. Period. During the 1980, the guerrilla war which brought Museveni into power, some of his colleagues told Museveni, why is it that the tribe of Baganda are the most killed person in this war? Museveni stated that the Baganda are the fertilizers of the war. Do you copy? Do you copy that? During the 1980 war, guerrilla war, whereby Museveni invaded Uganda with his mafias. It's Baganda who led that war until to the victory. But during the process of the war, some of his commanders told him that why is it that Baganda have been killed in numbers? Museveni stated that the Baganda are fertilizers of this war. That was the statement came out of Museveni's what? Museveni's mouth. As we speak right now, Museveni calls Baganda cockroaches. Museveni called Baganda condoms. That after using condoms in sexual intercourse, you just throw those condoms in the bucket. But remember, during the 1980s, nobody trusted Museveni like Baganda. It's we, the Baganda, who groomed, supported, financed that war until Museveni became the leader of Uganda. Right now, he's kidnapping, killing Baganda mostly in the central region. And he called Baganda sort of words. Sometimes he said that Baganda fertilizers of the war. He said that Baganda condom, you just use them, you dump. Baganda cockroaches are idiots and Baganda maggots. Then no wonder those people who still call themselves Baganda, who are still serving in his government. They are just there watching. The entire race of Baganda is declining on the very high speed because each and every time passes, Baganda kidnapped and killed by the same regime. You understand? Sasa wote walafika wanajua Kiswahili. Munajuanga vizuri hii mambo. Huyo mjamaa kwa sehemu zile za 1996 za 1980 ni Waganda walikuwa naye kwa bush. Walipigia nyanya washamaliza. Lakini warafiki wake walishamuuliza, lakini mkubwa wetu, kwa nini Waganda wanakufa wengi? Mwenyewe alisema, aliwaambia au Waganda ni fertilizer za vita. Niyo statement huo mjamaa aliwaambia wazazi warafiki wake. Sasa, who's there? Anyone who's there,
thinking that we are joking or we are joking subject. We are not. We meaning business. Remember, all along I've been telling people that politics is just a game whereby we use ideas, not killing people. Because all political problems are solved on round table through discussions, but not kidnapping and killing Ugandans. Museveni came in Uganda as a refugee, but he turned to be Ugandan, which is okay. But turning against Ugandans, killing and kidnapping them because you want to overstay power and you are planning to create a dynasty in Uganda so that you can eliminate the indigenous, so that you can introduce your fair tribesmen from other countries to take over Ugandans. It's a wrong move and stop it with immediate effect. You won't succeed. We've been there and we shall be there. You understand? Soon or later your regime is going to go. But don't mess with us. There's a mess. Okay. Ndowooza abasinga obungi mujjukira Dr. eyajjanjabanga famire y'omumpe Byoseto Asira Mutano wa Karekezi nga bakyali mu Sweden. Omwami bamuyitanga Dr. Makumbi. Dr. Makumbi yakola omulimu gw'amaanyi nnyo okubeezaawo Yoseto Asira Mutano wa Karekezi ne famire ebyavaawo. By the way, for your information, I had information which I wanted to tell you about the first family, but due to their courage and their tribe, I'm not going to broadcast that information. Nchiddam. Nalimba subiza okwabya Museveni ne family ene ebikolwa byonna ebikwatagana ne family zaabwe mu ngeri yaabwe y'obutonde. Naye bwe nafunye ba researcher n'abantu abadde ne family bangambye no. Ne bono okyogera tekinye kigenda kukyusa ku lw'ensonga buno bwe butonde bwabwe. Ebintu byonna yenna ziringiti ali mu bintu bibakola ebyo mu family ago simawulire. So ne ngamba no. Olwokuba nti culture yaabwe tribe yaabwe ekyo nenkireka nenkivaako. Era nabeesonyiye mukole vulongoto wamwe, it's up to him. Nengera kubuuza omukyala Amelia Kyambadde. Nfunya information gye nkyakola research. Mukyala Amelia Kyambadde, you know exactly what led to the death of Dr. Makumbi. Amelia Kyambadde nfunya information endaga nti gwe bwagenda okwagala Museveni n'ofuuka omukyala namba 2 ate wayitawo nnyo era gwe wali mu lukwe olwatta Dr. Makumbi. Ebibuuzo tujja bikubuuza nga balina ng'obujulizi buzze butungi nnyo nga ne gavumenti yammwe ekyuse. Ekyo kyo sigenda kulwawo, njagadde nkutegeeze ng'obudde bukyali otegeere nti ebintu byonna mukola ekiro era biteeka ne bivaayo ensi ne bitegeera. Awo nno sigenda kusukkawo okuggyako bawa information ddala. Ekya UN Security Council kibabuulidde ICC International Criminal Court ne the International Human Rights Organization ebyokukwata omumpembe Yoseto Asira Mutano wa Karekezi bategeezezza naye ate nga abampembe abakwatagana ku African Union Bongereza ne bambega ba Museveni abali mu kitundu kyonna bagezaako nnyo mutera y'akabega. Kino kitegeeza ki Museveni ali mu kattu akatajja kuvaamu okujonga avudde mu bukulembeze. Kati this is to remind all Ugandans what went wrong and why is it that the British who protected Uganda as a country, they have more interest in Uganda than any other country. One, the British came in Uganda and they found Buganda and Bunyoro, they were so much more advanced in leadership structures. So they get admired with the system. When they reached, Nawagamba, no, Tomusobola to colonizing, at least you protect us. Chuvant Uganda, it was a protectorate. Naye Bungereza yasanga obuzibu nti yasanga system yali ennungi n'eggwanga eddungi negezaako nnyo okwagala taking over ne kigaana. Kati we twogerera essaawa zino ebikolebwa Bungereza n'abantu bwe bonna biraga nti Bungereza ekyayina okututeekako akazito olw'okuba nti bwe tufuna omukulembeze omupya kiyinza okubeera kizibu nnyo Bungereza okuddamu ofuna ssente mu Uganda n'okuba ng'erina influence ey'okubba ey'obugagga by'Abannayuganda ebyensi ensiŋŋandewo ng'erinamu interest. Njala bazaayo during the Second World War Bungereza eno mu 1945 Bungereza eno eggwanga ly'imbaddamu eggwanga lye bayita erya Israeli teryalina we libeera. Bungereza neyagala mu 1945 okuddira eggwanga lya Israeli okulikwata baliteeke mu Uganda.
obwakabaka bwa Buganda obwa Bunyoro n'obwa Busoga n'obulala bwakayana nnyo okugana ekikolwa kino n'abakulembeze abaaliwo ne bagamba no, it is impossible. Tosobola kuleeta abantu bajja bajja n'obateeka mu ggwanga eryaffe erya Uganda olifuule nti ggwanga ly'abada abantu. Bungereza okuba nti yali Master King biseera ebyo yatwala obuvunanyizibwa okuba nti abaganda baganya, Abanyoro baganya, Abasoga baganye kubanga nabo Mabatolo baagana zaali kingdomship nga ssatu ezalemera ne zigamba no, tetujja kukkiriza kintu kino. Bungereza kwe kukwata Abayisirayiri ne batwala ne bateeka mu Rwanda nda Palestine ne bawambako ekitundu ekyo ne bateekawo ng'eggwanga. Naye geographically, historically, bano bali tebalina state we bali bagwa. Bungereza n'esalawo balete mu Uganda ne kigaana mu 1945. Obwakabaka bwa Buganda, obwa Bunyoro, obwa Busoga n'obwa Bunyoro ne bugaana Lwattu ne bugaana, era waliwo resistance y'amaanyi nnyo olw'okuba nti structures zaaliwo z'obukulembeze zaalemesa Omumpembe wa Bungereza okuba nti ateeka Abayisirayiri bano mu Uganda. Do you remember musome history akulaga nti Abayisirayiri tebalina nsi, bali stateless. Bungereza olw'okuba nti yali master mu myaka egyo negezaako nnyo bayiwa mu Uganda ne kigaana, era nga main target yaabwe yali mu bizinga by'essese ne mu Buganda mu nyiri bali bagala okusiisira. Yo Bungereza abakulembeze abali mu biseera bye balemese ne bagamba no, it is impossible. Bungereza negenda neeyikiriza Palestine neeteekawo abantu bano kati bali eggwanga lya Isirairi. Well and good, it's okay to be there, we have no problem with them, but eno by reference ebalaga nti Bungereza ena interest nnyo okuba nti onabadde master wayo agikolera emirimu gya volongoto, okubba golodi, okukola date waka waabwe yonna. Yensonga lwaki Bungereza eremedde mu kintu kino. Ne bwe muwandiika mu modern day society, I repeat this, in the modern day society we have social media, we have human rights organization worldwide. If we claim and we complain to all these bodies against the brutality of humanity worldwide, including Uganda, so these so-called elites, more especially the British, they might back off and we gain our independence and our victory. So I encourage all Ugandans who reside in the UK and others worldwide, please go on Twitter, go on other embassies, write and condemn the acts of UK and other organizations and other individuals who support Yosef Tabasola, the son of Karekezi, who is killing right now Ugandans, embezzling government properties and corruption and killing Ugandans, so that we can press them, they back off of Ugandan issues. As we speak right now, njagado bali takaistoreka nokubalaga nti Bungereza eno ovuyo bungi nnyo badde ekola all along. Ne mu modern day society, the moment you write those letters to those organizations, n'abantu benyide kikwatako ne be exposing through social media, Twitter, Facebook, n'ebitongo ne UN, EU, ne mutandiko baswaza kubikola bade bakola. Kitegeeza nti bano bagenda ku backing off kuba bakyalina mu empisa esobola ku backing off than olw'ensonga bwe tunaasiika kikigenda kukolebwa mbwadde history nti fe tutaali ne bajjajjaffe abaaliwo eggwanga Uganda bali bagenda ditwala baliwo Abayisirayiri. Oyo history, nsoma history. The reason as to why Museveni yajjawo political education butamanya bintu bino. The reason as to why Museveni history tebakyagala musomesa mu Uganda de kwali ku syllabus kubanga tebaagala mumanye byayita. Kasaba tabasaba, so abantu tebategeera bintu bino Buganda bali bagenda gisulamu olunnabe. Ngayo mulaba ekyali mu South Africa, ababoa bwe batwala eggwanga lya South Africa ne bakisalako ekitundu nakino mu Uganda bwe kyali kibadde, fe bandibadde baga nti oba kati bandibadde tusibira ludda abasajja batu ne bakazi, oba bandibadde tuli mu North, oba bandibadde tuli Sudan, oba bandibadde tuli ludda wa, kubanga bo interest y'abana basajja yali mu Central, nga bagala Central bakwate Busoga, bakwate ne Bunyoro, Toro na Nkole bazinge kaawo. Kitegeeza bali main focus yali ku Lake Victoria ne Nairo. If main focus y'abana abantu yali Nairo, Lake Victoria, Buganda, Bunyoro, Busoga, ne Toro, ne Wanseri yali main interest, yali main pagundi yabwe. Operation area gye bali bagala bateekemu. Ffe kati bali bagenda tukasuka obaludda wa Yesu Kristo. Era kyonva mulabaga muwandiike nnyo. So bannayuganda mwenna batamanyi history, mugende musome history. History addiŋŋana ebikolwa ebyaliwo. So mukitegedde bulungi nnyo. Mukitegedde bulungi nnyo. So obuzibu bwaffe bwe tulina kati essaawa zino mu Victoria yaffe mu Ngereza ne koloni zaabwe. Muno mukyunye John Sentam, omukyalinda Choka, Tony Blair, House of Commons ne Parliament enkulu ya Bungereza, bonna bawandikire mbagala bave ku bintu bino, muwandikire EU delegates, side of delegates, omusajja omuyitala ali mu Uganda, mumuwandikira mbaluwa agalinga ettaka n'amasimu gakube bave mu nsonga za Uganda, baleke International Criminal Court ekole omulimu gwayo, baleke EU ekole omulimu gwayo, America ekole omulimu gwayo, ne United Nations ne United Security Council bakole omulimu gwayo. Olw'ensonga lwaki Museveni agulirira abantu omwogerera nga atali mu kutta bantu.
Ekirala mugende ku Twitter mukoleko demonstration mu uploading ebifaananyi. Bannayuganda mwenna bali worldwide mukole demonstrations. Bannayuganda bwe munaazula nti ensi yammwe mujagala muneekalakaasa. Muba temujagala muliro Kyagulanyi Ssentamu ne plan gyanajja nayo. Otherwise, it's up to you. Either you demonstrate or you don't demonstrate, but we need to continue placing these people. Museveni ali mu paniki, batandise omunyonyogera ebigera aseka bwawanvu ya matu bwakankana bwati nga bwe mukitegeera naye nga mukimanya ekiriyo kifumba mutuko. So muyanga omusajja alayidde nga tezinatuuka naku z'omwezi 12 ogwokutaano mujja kumanya piresa eri waggulu. Mujja kumanya piresa eri waggulu. Piresa emuli waggulu. Piresa eri waggulu naye nga mutegeddeko ekya International Criminal Court baluwa zigenda fulumesaayo na flying zone eyinza okuluma naye ng'erumira ku Museveni ng'omuntu. Kibaluwa kibakuntu bwe bakulabirako bakwate bakutwala embuga weekiri kigenda kujja ne Museveni agezaako kirwanyisa nga ayita mikweze sije bagambye nammwe mukole kye tuyita okulwanira ku social media. Mukole kye muyita okulwanira ku Twitter. Muwandika amabaluwa abawandika amabaluwa mumanyi bulungi nnyo mupulesinga abasajja bano bave mu nsonga zaffe. We are Africans and we are Ugandans. It's we who suffer, not them. Because they gain much in our minerals, but for us, we suffer more much. That's what we go in their countries as refugees. Why should I be a refugee in a foreign country when I have my own motherland? I'm asking just a question. Why should I become a refugee in a foreign country when I have my own motherland? It is because those people, they still have a big role in managing our countries. We are independent nations. So please place those people as soon as possible. We need to expose them to back off in our issues. If Museveni committed crimes or atrocities against humanity, killing and kidnapping Uganda, let him face courts of law. This kind of intimidating and kidnapping people must not work because we are in the modern society. There's no need to kill each other. It's all about ideas. We sit on table, round table, we solve these issues. But when you see a failed state, that's why every day passes, the government purchases weapons of mass destruction. Whom are we fighting with? Each day passes, the government purchases the weapon of mass destruction to fight with who? We don't have anyone we're fighting with who in Uganda. It's just all political issues. Which political issues? They can be solved on the round table. It's just because of ideas. We share ideas. We are Africans. But if you kill yourself, if you kill your fellow African, and you steal a lot of minerals and money, and you go and you develop other countries, that means you are senseless. You understand? We should wake up. There is no need you who is there in America to ask for refugee status. Because Uganda is rich in culture, rich in minerals, rich in human resource. But because we have bad leaders who are foreigners, they are not Ugandans. That's why we are suffering. The good example is the late John Pombe Magufuli. He had lured Tanganyika, call it known as Tanzania, for 5 years. But he had developed Tanzania more than what it was expected. Museveni, the Yoseri Dibahaburwa, the son of Karekes, he had lured Uganda almost for 40 years, but nothing has come out. Just killing, kidnapping, land grabbing, purchasing weapons of mass destruction. But John Pombe Magufuli, he had just lured Tanzania for 5 consecutive years. Tanzania was ranked as a second world country in just 5 consecutive years. So whoever who's there in Europe or in diaspora is still supporting Yoseti Bahabura, the son of Karekes, you need to visit a mental hospital. I'm repeating this. If you are Ugandan, you are in diaspora, you are supporting Yoseti Bahabura, the son of Karekes, including his mafia party, NRM, the National Robbers Movement, you need to go and visit the mental hospital because you are sick. Due to the following reasons. 1. Ensizo ogenda bazisinga obungi tezirina natural mineral resources tuzirina. Enzise zisinga obungi zirina 1 season of farming or agriculture. One season. Tulina almost 2 seasons. 3. Uganda yensi esingamu abaana abato abasobola okubanga bali physically fit okukola emirimu. 4. Uganda yensi erimu abaana abasomye ku bugubi ne tebalina mirimu. 5.
Uganda yensi esingo okubeera ey'emirembe ng'abantu baayo bennyini bali so friendly, whereby it's not very easy to go in a foreign country n'ofuna mukwano gwo ne mulina ekyemisana agula ekyemisana nga tomumanyi okisanga mu Uganda wokka. But due to the fact that abantu amuli mu nsi ezo nga temanyi kye bayita Uganda, olw'okuba nti wafuna status oli eyo okanula amaaso olinga ente erinnya loole, nga wooyita omala ewiiki tokubye engatto yo ddagala lya wooyita mu Europe oba oli mu America omala ewiiki nga toguze kiwi oba eddagala ly'engatto, essaati n'empalo zambalira wiiki nga tekugenzeeko nfuufu, ogwa ku kkubo ambulance n'ejja mu ddakiika 2, amazzi tegavaako, amasannyalaze tegavaako, towulira ssasi, teri mubbi mbukwato yowuuna nzibyo nokwato tebiriiyo, teri babbi, teri baffere. Ekisinga okunnuma, we spend more money on feeding the government ne yielding nothing, whereby mu America Bungereza wonna wooli there is what we call tax returns. You pay as you earn. You pay as you earn. You pay as you earn. As much as you spend on the government, the same amount of money you receive in return, both in service and in cash. That is what we call tax returns. But in Uganda, it is vice versa. You understand? Nchidam, the much more taxes you pay in Europe, America, or somewhere else, the same amount of services you get in return. That's what we call tax return. But in Uganda, we pay a lot of money, we gain nothing. Nchidam. Ensi z'olimu zonna ze wagendamu nga refugee ne bakuwa akatabo akamyufu oba kaddugavu oba kakyenvu oba kaki. Omala omwezi nga tokubye ngatto yo ddagala. Engoye osobola n'ozambala ewiiki nga tezigenzeeko nfuufu. Woofunira ekizibu ambulance ebeerawo, amasannyalaze tegavaako, amazzi tegavaako. Osasula omusolo, naye omusolo ogwo bw'ogusasula bw'ofayiringa returns bakuddiza ku ssente zo. Katuli mu pandemic abantu bafuna ssente ku akaunti zaabwe eza dola eza pound ni returns. Wali buli kirwadde kibedde ekinga baba batira emmere ku luggi mu Uganda, emmere babbanzibe. Baba buli muyaganda yanofuna emitwalo ekisukko emitwalo 10 ku akaunti ye, ku mobile money cash ba ku akaunti, sente bazibba bu BNC. Kati mu nsi mu muli ebintu mu Uganda bisoboka biri more than what you expected. Mu Uganda gende Dubai. Uganda yawako buyambi Dubai, where Dubai is right now. Fetwa sigala luddawa. Genda bawaga Singapore ga Malaysia gani go na fetwa linga go. Okitegera. No tuke Kampala. No jano mugenyi no nya ku kisaawe ente benagamba ne mutuuke Kajasi nakubuuza, according to how I see, how many kilometers how many remaining kilometers to reach in Kampala? No mugamba, we are already approaching Kampala, just 3 kilometers. Nago what? Oli nakubuuza nga muva ku kisaawe Entebbe ne mutuuke Kajasi nakubuuza tubuuza kilometers okuyingira Kampala mayiro mmeka. Nagamba nomugamba atubuuza kilometers nga kino kimutiso kimanyi. 1 alaba obuyumba bukutte mu mbinabina nga bulingiza buti, enfuufu ettunka tagitegeera, emyala gitambuza amazzi ku ngulu gyobera tuli mu weno triangle mu wawudi wottu agenda tuuka ekibuye. Nomugamba, we are already in Kampala. Nagamba, what the hell is going on? Is this the capital city? Nomugamba, yes. Oh. Naita ku nkulunge, in fact akatale k'ekibuye konna ne wansi muli osoko mujja kebera gamba, wow, is this the capital city? Yes. Noyita ku nkulunge ekibuye natunula obuyumba bwonna. Naga, wow, is this Kampala? Yes. Nemukira nemuyiteeka naga, this is the capital city? Yes. Nemutuwa kusoya naga, we are in the middle of the city. Nagamba, yes, Christ na mugongo, mama mia, Santa Lucia, what the hell is going on? That's the truth. For 35 years. Nemufutuke Masaka. Nemutuke Chenagamba. Where are we? Nomugamba, we are just remaining 5 kilometers to reach Kampala. 5 kilometers to reach Kampala, yes. Something wrong. Nemuingire kitogo naga. Nemutuke Busega. Natunga katale Busega nevine zimuva ku mutwe. Kade wobuzabuza nokaka mwise kunoza ni bypass ne memu isa natete. No mwisa kunoza ni bypass nga wawunya. Natunga obuyuma nga tebuliko program. Never na Uganda mbabeera. I think I'm very happy. Museveni, if you fail to rule Ugandans nga tebana bigagala bingi nnyo. Ne mugutonya kutoke na fuga dero siwana muguru. Togenda kusobola ne muguru sobola genda fuga wadde omuntu n'omwero siwana muye muguru sobola.
tosobola tuna gwegena fuga n'olw'ensonga eyo ndowooza n'abalaba kaakatona bakyadde mukkiriza okugenda kwange kuno tujja sinkana ku Sande mu program ebimuli mu Bulange ku ssaawa 2 ez'akawungeezi enkya kanfu mulimu okujja nga lw'ekiba kikyuseemu nga bulijjo ne watawali kitukyuseemu ngenda kubambata mugende buli omu asobola okuba nga alaba ku lives ez'enjawulo tusigale ku mulamwa nga tutegeeza bannaffe ekyekyokukola naye nga mukama mwena bankumi atakomera mpeera musabire Robert Kyagulanyi Ssentamu musabire bannaffe abali mu makomera musabire bannaffe bakwatiddwa bannaffe battiddwa na buli omu gyali mu nsi yeekube mu mutima kubanga tuli ffenna bannayuganda tetwagala nnyo bukyayi nze siriwo wano kulumba bantu just ndiwo okusevinga bannayuganda siriwo okulumba bantu ndiwo okusevinga Uganda kinjagala obategeeza siriwo kubanga sina utalo na muntu just kusevinga the moment I get the information that someone is supporting enemies in diaspora try to blackmail or to lead the arrest or kidnap of Ugandans ngoli mu diaspora I'll come for you but the rest sina buzibu namwe kuba sina gwendiisa sina gwempankiza nyumba sina gwembeezaawo but nja kukolako investigations as long as ntegedde nti okola omusango guno ABCD nja kulumba era nkwabye Alpha and Omega Southwest England Woolwich leaders never senior pastor bategeezeza Pastor Akim Abdul Semakula va mu nsonga zino Andrew Kenya get off those issues oyo pastor amwe simanyi Zawis Mbazira mumuleke ne mukyala we ngenda basomesa lesson buli muntu alina information ekwatagana ku family no jimpe more information ngenda babya unless nga mugere mwetonda abantu mukozeko ebikolobero nga naawe yakutwala mu Bwambega omuvuddemu ngoba tuyita Nathan William Mutenzi yakutwala ku appointing nga ngomuki nga Mbega otherwise mukaba bakomera takomera mpeera mweraba